Okay guys, I will show you our new member, a red-footed tortoise. We got it 3 days ago. It's a homeless tortoise. We found it on the desert here in Arizona, walking by itself. And we keep it and give a home, a small container here above it, and also a two plate for food. Uh, this is a vegetable, green leaves from garden and carrots. And this is a wet soft food for turtles. I bought it. Yeah, I have to clean this container because it's already dirty and change the water. Yeah, jetzt seitdem er ist hier bei uns. Ich habe hier gekauft ein kleines, wie heißt das? Ich habe vergessen. Diese kleine Haus für den Schildkröten. Und dann habe ich noch hier Gemüse. Das ist beim Garten und Karotten habe ich ein kleine geschnitten und das ist auch gekauft. Äh, weiche, weiche Essen, Gemüse für Schildkröten auch. Und guck mal, das mit Wasser habe ich auch hier. Dann habe ich 3 Steine draufgelegt, so dass nicht, der nicht ertrinkt, weil er ist so klein. Und ja, dann habe ich noch ein warmes Lampe für ihn. Ich weiß nicht, ob es Weibchen oder männlich ist. Ja, wie heißt das in Tagalog hier? Tingnan nyo. Ano ba pangalan niya? Pagong. Ano yan eh? Red-footed tortoise. Ano? Pagong sa atin sa Tagalog. Hi, Snooky, be quiet. Yeah, tingnan nyo. Hindi yan para sa dagat itong ano, pagong. Snooky, be quiet. No, no. Snooky. Hey, Snooky. What's going on? Why are you barking? Yeah, I know. You are mad because I put that thing. That's a small table. Yeah, I just put this 20 minutes before, and now she saw it is a new stuff here, and that's why she's scared. No, I Snooky, calm down, my baby, calm down. Yes, everything's fine. Okay, everything's fine. No need to be scared. Okay, okay, be quiet. You have to behave. Move on. Ay, oh, pagong di ba sa atin sa Tagalog? Yan. Yan. Tatlong araw na yan dito sa amin. Inampon namin kasi napulot ni David sa kalsada doon sa DESA sa pinagtatrabahoan niya doon sa may malapit daw sa sa simbahan. Tinanong niya yung mga tao doon kung kaninong may-ari itong pagong kasi naglalakad sa kalsada. Kawawa naman. So kinuha namin. Ayan, binigyan ko siya dito ng may bahay na siya, may sariling bahay. Maliit na bowl. Tapos may water siya dyan, oh. Yan, nilagyan ko ng bato para hindi siya malunod kasi maliit siya, eh. Ayan. Tapos may siya, oh. Madumi na nga yung niya, oh. Papalitan ko mamaya. Linisin ko yung niya. Ito, lahat papalitan ko pati yung pagkain niya. I'm gonna clean it the bowl later. Yeah. Change the food. Eat very well here. Hat schon dreckig gemacht. Hat viel gegessen. Es scheint, er mag das Ding hier. Er mag da Gemüse hier.
Ja, es ist nicht so schon 3 Tage hier bei uns. Ja, wir haben jetzt 3 kleine Hu 3 kleine Hunden, 2 Chihuahua und ein Maltese. Und dann haben wir noch 2 Koi-Fisch im Fischpond. Ich habe gebaut draußen im Hof, kleine süße Fischpond mit Koi-Fisch. Yeah, this is our new pets member. I think a tortoise, red-footed tortoise in English. I read it that the red-footed tortoise eating only vegetable. So I have here a green leaves, vegetable from the garden and carrots. I cut it very small, and this is I bought it on the Amazon. It's a wet, moist, no, tortoise food. Yeah, it's look less now because before I put a little bit more, and this also, and it already. I don't know if it's female or male. These turtles. Yeah, we have it 3 days now because we found it on the street, homeless, walking by themselves. Nobody on it. We asked around if someone lost their pets, but nothing. So these red-footed turtles walking by alone by themselves on the desert on the street. So, and we bring at home and keep a small tiny house here. I bought a small container, plastic, with a small swimming pool here of water, and I put a small stones so that can easy to get out from the water. And you can see this is dirt. Na ano namin niya inampon, ano, kasi si David, nakita niya naglalakad mag-isa doon sa DESA sa pinagtatrabahuhan niya, homeless, walang may-ari. Naawa siya, dinala niya na lang dito sa bahay. Tinanong niya doon sa paligid, may malapit doon sa simbahan sa pinagtatrabahuhan niya, kung kanila daw yan, kung kaninong may-ari. Wala. So, homeless. So, dinala ni David, tinanong ko kung, tinawag niya muna ako kung ano daw namin, kung gusto ko i-keep. Sabi ko, oh yes, sure. We have to keep it because it's homeless. Cannot leave the turtles outside, right? So bring it at home and be care of it. So, bumili ako nitong ano, yan, no, may pagkain siya. Ito, galing to sa garden. Ito. Ano yan eh? Ano ba yan? Kangkong, kasi meron akong ano, tanim na kangkong. Tapos carrots, ano yan, galing sa store. Ito, binili ko sa Amazon, yung ano, yung pagkain, pang pagong sa turtles food. Ano yan, malambot siya na ano, yeah, malambot. At, yan, binigyan ko siya ng ano, itong ilaw to, mainit siya. Yan, mainit. Yan. Binili ko din yan, lahat yan, set up. Ayan, ang dami na akong ano dito, 3 tuta, 2 chihuahua, isang Maltese, tapos meron pa akong ano, meron pa kaming ano, fish pond sa labas. Ginawa ko sariling fish pond, maliit. Tapos may dala kaming koi fish. Yung birthday ni David, yun ang niregalo ko sa kanya noong April. Birthday niya. Yan ang regalo ko sa kanya. Gumawa ko ng ano, fish pond sa labas. Tapos bumili ako ng 2 koi fish. Ngayon malaki na sila. Ano na, April, May, June, July, August, September, October, November. Oh, 7 months na yan. Almost. Oh, malaki na. Lumaki na yung ano fish, yung koi fish. Ayan. Yan. Gusto ko napakita sa inyo kung ano yung meron dito bagong